morning, everyone. I just want to begin by recognizing that two people were killed outside of a synagogue earlier today on a Jewish high holiday. And of course, my thoughts and prayers are with the families of the victims and indeed with Jewish people all over the world who are celebrating this festive holiday. Tout d'abord, j'aimerais saluer Hugues Laplante, notre candidat dans Châteauguay-Lacolle et notre candidate dans Ahuntsic-Cartierville, Cathy Laframboise, qui sont présents ici aujourd'hui. Ils font partie de notre équipe conservatrice qui veut permettre aux Québécois et à tous les Canadiens d'améliorer leur quotidien. C'est ça l'enjeu et le choix de l'élection du 21 octobre. À qui faites-vous confiance pour laisser plus d'argent dans vos poches? La réponse? You trust to leave more money in your pockets. You cannot possibly think. Mais depuis 4 ans, 80% de la classe moyenne au Canada paie plus de taxes. Et les déficits continuent de s'accumuler à chaque année. La vie est devenue plus difficile sous Justin Trudeau. La réponse, c'est le Parti conservateur du Canada. Un gouvernement conservateur va vivre selon ses moyens. Et nous avons déjà annoncé plusieurs mesures qui vont rendre la vie moins chère pour tous les Canadiens et Canadiennes. Par exemple, nous allons créer la base d'impôt pour tous, permettant à une couple de revenus moyens d'économiser 850 $. Supprimer la TPS des factures de chauffage résidentiel. Réduire les impôts sur les prestations de maternité et de paternité, remettant jusqu'à 4 000 $ dans les poches des nouveaux parents. Augmenter le crédit en raison de l'âge, ce qui bénéficiera le plus aux aînés à plus faible revenu et donnera à un couple jusqu'à 300 $. En plus du coût de la vie, il y a d'autres questions importantes qui se posent aussi durant cette élection. L'immigration en est une. Et là aussi, Justin Trudeau a grandement déçu les Canadiens et Canadiennes. Nous sommes aujourd'hui au passage clandestin le plus fréquenté au pays. Depuis 2 ans, plus de 50 000 personnes sont entrées illégalement au Canada en provenance des États-Unis et la très grande majorité est passée par ici. Si nous sommes élus le 21 octobre prochain, nous allons éliminer cette faille et mettre fin à ce mode d'entrée illégal. Et Justin Trudeau est non seulement incapable de contrôler nos frontières, il a même perdu la trace de dizaines de milliers de personnes attendant la déportation. Bien sûr, notre pays ne subit pas les mêmes pressions migratoires extrêmes que certains autres pays du monde. Mais il existe quand même chez nous une profonde crise de confiance dans l'immigration depuis quelques années. Et Justin Trudeau s'en va tout simplement dans la mauvaise direction pour régler ce problème. En 4 ans, les libéraux fédéraux ont annulé les progrès réalisés par le gouvernement conservateur précédent pour renforcer notre système d'immigration, accélérer le traitement des demandes et éliminer les arriérés. Et ça aussi, ça fait partie de la mauvaise image que Justin Trudeau a donnée de notre pays partout dans le monde. Des dizaines de milliers de personnes venues de tous les horizons du monde sont arrivées ici au cours des dernières années. 60 par jour cet été. À cause de l'incompétence et de la négligence des libéraux de Trudeau, une majorité de Canadiens et Canadiennes ont maintenant une impression négative de l'immigration. Ils doutent de l'équité de notre système. Ils remettent en question le contrôle de nos frontières. De plus, les Canadiens n'aiment pas voir des personnes traversant notre frontière illégalement, comme ici, pendant que ceux et celles qui suivent les procédures normales subissent de longs délais. Les Canadiens et Canadiennes veulent surtout que le système d'immigration soit géré de manière compétente et que leur propre sécurité soit assurée. Comme Premier ministre, je vais faire de ces objectifs une priorité de notre politique sur l'immigration. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons mettre fin à la vague d'entrées illégales en éliminant la faille dans l'entente sur les tiers pays sûrs signée avec les États-Unis. Nous allons embaucher
250 officiers additionnels à l'Agence des services frontaliers du Canada. Et plusieurs des juges de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié seront déployés sur le terrain vers les points chauds des migrants illégaux à la frontière. Nous allons aussi porter une attention spéciale aux individus qui pourraient être membres d'organisations criminelles comme MS-13. Nous allons aussi fixer des niveaux d'immigration à chaque année selon les intérêts et les besoins du Canada. Ces niveaux devront aussi tenir compte de notre capacité à accueillir convenablement des réfugiés humanitaires. Et notre gouvernement va accorder la priorité à l'immigration économique. Mais une politique d'immigration plus vigilante n'exclut pas une attitude généreuse envers les réfugiés qui veulent échapper à des situations critiques. Nous allons améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangères et aider les nouveaux Canadiens qui possèdent des compétences reconnues à les mettre en pratique. Nous sommes tous perdants quand des médecins et des ingénieurs, par exemple, ne peuvent pas exercer leur profession. Je vais donner à ceux qui arrivent au Canada comme travailleurs peu qualifiés une voie vers la résidence permanente avec des salaires et des traitements adéquats. Je vais favoriser la réunification familiale et je ferai en sorte que notre système traite en priorité ceux qui font face à la persécution ou la guerre civile. Nous allons aussi accélérer la réunion des survivants du génocide déjà réinstallés au Canada. Nous allons aussi favoriser le parrainage privé des réfugiés qui donne de bien meilleurs résultats pour les individus et les familles que le parrainage gouvernemental. For Canadians to have faith in the immigration system, the rules have to be followed and the laws have to be enforced. As Prime Minister, that's exactly what I will do. As I said, we will close the loophole in the Safe Third Country Agreement. We will also hire 250 additional officers at the Canada Border Services Agency. This represents a 25% increase in our inland enforcement operation, which will strengthen law enforcement at the border. And we will deploy more judges of the Immigration and Refugee Board to the hotspots of illegal border crossers so claims can be processed faster. We will also closely monitor those considered to be a threat for criminality, especially MS-13 gang members. We will establish immigration levels every year according to Canada's national and economic interests, nothing else. And my government will prioritize economic immigration. But a more vigilant immigration policy does not mean turning a blind eye to refugees fleeing violence and persecution abroad. Quite the opposite. As Prime Minister, I will improve foreign credentials recognition and help new Canadians with recognized skills to put them into practice. I will give those who enter Canada as low-skilled workers a path to permanent residency with adequate wages and salaries. I will also facilitate family reunification. And I will ensure that our system gives priority to those who face persecution or civil war. We will also accelerate the reunification of genocide survivors already settled in Canada. And we will do more to promote the private sponsorship of refugees. Because we can do more for the most vulnerable if the government gets out of the way and works to better enable and support private sponsoring organizations. The government's own data shows that even more than a decade after they arrive, privately sponsored refugees earn more and depend less on government than those who came through government sponsorship. Comme Premier ministre, je maintiendrai la politique de fédéralisme d'ouverture, suivie par le dernier gouvernement conservateur. Je serai donc très attentif aux représentations des provinces en matière d'immigration et en particulier à celle du gouvernement du Québec. Comme seule société majoritairement francophone en Amérique, les Québécois et Québécoises accordent avec raison une grande importance au nombre et au profil linguistique de ceux et celles qui désirent s'installer sur le territoire. J'appuie donc la volonté du Premier ministre Legault d'exercer plus d'autonomie dans la sélection et les conditions d'accueil de ceux et celles qui veulent immigrer au Québec. Je vais donc recevoir avec intérêt les demandes de modification de l'accord Canada-Québec sur l'immigration. Je tiendrai aussi compte que c'est au Québec qu'ont lieu la majorité des entrées illégales au Canada, et plus spécifiquement l'endroit où nous nous trouvons présentement. Nous établirons aussi un mécanisme efficace de collaboration avec les provinces et territoires
pour partager la meilleure information possible sur les emplois disponibles dans les différents marchés. Je vais aussi aider à l'établissement d'immigrants économiques dans les communautés rurales et nordiques. Et nous allons assurer que les personnes qui s'établissent dans des régions rurales et nordiques ont le même accès à des services comme des cours d'anglais ou de français, selon le cas, la reconnaissance des acquis et d'autres services pour les plus vulnérables, comme les femmes et les filles et les membres de la communauté LGBTQ. La meilleure façon pour régler la situation à la frontière, c'est d'élire un nouveau gouvernement conservateur qui va prendre cette situation au sérieux et qui va faire preuve de leadership pour la régler. Le Bloc pourra seulement regarder Justin Trudeau continuer à ne rien faire. Car la véritable priorité du Bloc n'est pas de régler les problèmes qui sont importants aux yeux des Québécois. La priorité du Bloc est uniquement de travailler avec le Parti québécois pour réaliser la souveraineté. Je sais que les Québécois veulent un gouvernement qui va avoir les mêmes priorités qu'eux. Et c'est ce gouvernement que je veux leur donner le 21 octobre prochain. When it comes to immigration, the choice in this election is crystal clear. A re-elected Liberal government under Justin Trudeau that will continue to ignore this critical issue, driving down public support for immigration and costing taxpayers millions, possibly billions of dollars more as more and more people enter Canada illegally. Or a new Conservative government that will enforce the laws at our border, prioritize newcomers from violent and dangerous countries, and restore Canadians' faith in an immigration system that has served this country so well for so long. I've made my choice, and I believe Canadians will make the same choice on October 21st. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour, M. Scheer, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Vous venez de vous livrer à une attaque contre le Bloc québécois. Vos candidats au Québec livrent des attaques à fond de train contre le Bloc québécois depuis quelques jours. Est-ce que vous sentez qu'il y a une montée du Bloc québécois, une montée de la souveraineté qui vous inquiète, peut-être comme Canadien, mais aussi comme Parti conservateur, et donc vous pourriez perdre des appuis au Québec? Alors, je suis confiant que les Québécois vont avoir confiance dans notre parti le 21 octobre, parce que c'est clair que notre priorité, c'est de rendre la vie plus abordable et laisser plus d'argent dans les poches des Québécois et Québécoises. La priorité de M. Blanchette, c'est de travailler avec le Parti québécois pour la souveraineté. Les Québécois et Québécoises ont fait un choix l'an dernier. Il a choisi un nouveau gouvernement. Et maintenant, c'est le temps pour un nouveau gouvernement au niveau fédéral qui va renforcer la nation québécoise. Êtes-vous inquiet? Je suis confiant qu'on va gagner la confiance des Québécois et Québécoises. Est-ce que vous excluez toute possibilité de travailler, de collaborer avec le Bloc québécois à partir du 21 octobre? Je suis concentré sur le 21 octobre. Je suis concentré sur assurer que nous allons élire un grand nombre de députés de Québec dans le Parti conservateur. Ça, c'est mon priorité, ça, c'est mon concentration. Hi, Mr. Scheer. David Cochran with CBC News. We're not going to get your platform today. Tomorrow's debate day, so I don't think we're going to see it then. The advanced polling starts this weekend, and you've promised to release it by the time that happens. So are Canadians going to see your fully costed platform on Friday? So I can assure you that Canadians will see our fully costed platform with plenty of time to make up their minds before they vote. And again, I will contrast. Even today, the Liberals have not released their platform. They claim to have released their platform, but their platform is not costed. And a platform without costing is not something that Canadians can have confidence in. Okay, but you said earlier in this campaign, buy advanced polling. Is that still your position? That's this weekend. Are we going to see it this weekend? As I said, when we put forward our platform, it will be fully costed. We've gone through the PBO process. They've looked at all our announcements. Canadians can look at it, see exactly where we're going to leave more money in their pockets. They're going to see how we're going to cut corporate welfare and foreign aid to pay for the tax cuts that will help Canadians get ahead. And they will have that information with plenty of time before they vote. And just one final point on that. Will it have a fully detailed path to a balanced budget within 5 years? Will you show us your deficit targets and the spending reductions that have to be made to get there? Absolutely. And we've already highlighted some of those measures, like cutting corporate welfare and reducing Canada's foreign aid budget by 25%. We don't believe that taxpayers' dollars should be going to highly profitable companies or being sent through foreign aid to relatively well-off countries. We're going to leave that money here at home in the pockets of Canadians.
Oui, alors oui, on va montrer aux Canadiens notre chemin à une budget équilibré. On a déjà annoncé quelques mesures comme l'élimination de 1,5 milliard de dollars des subventions corporatives et aussi la réduction de l'aide étrangère par 25%. Good morning, Mr. Scheer. Kevin Gallagher with CTV National News. I'd like you to comment on the Globe and Mail story today that says your campaign manager, the company he co-founded, has taken contracts to run ads for both the Conservative Party and for a large oil and gas lobby. Now, there's concerns that this could violate Elections Canada law. How can you reassure voters that your campaign is not in violation of new Elections Canada legal standards? Well, quite the contrary. We actually have a ruling, a decision by Elections Canada that states that it's allowable for vendors to have contracts with two different advertisers. During the last Parliament, your opposition, I should say, criticized Bill Morneau on more than one occasion for having a conflict of interest because of his handling of the financial portfolio and his family holdings. How can you assure Canadians that your campaign manager is not at a conflict of interest when the campaign he works for is paying a contract to a company he founded? Mm-hmm. Well, it's quite clear. Our campaign manager has taken a leave and is not involved in the day decisions of that company. And again, as I mentioned, Elections Canada has already made a decision on this about the allowability, the permissibility of vendors having different contracts from different advertisers. But is there not a conflict of interest, sir? Not at all. Because his company's financially benefiting from the party that he's running a campain for. But as I said, not at all. He's taken a leave of absence during He'll be back. During the A leave of campaign absence, and prior to. Oui, non, parce que c'est clair que l'Élection Canada a déjà prononcé sur cet enjeu. C'est permissible pour les vendeurs d'avoir des contrats avec plusieurs avertisseurs. Et le directeur de notre campagne a pris une absence de cette position. Hi, Mr. Scheer. Tom Perry with CBC News. You're talking about renegotiating the Safe Third Country Agreement. You've got a government in Washington that is clamping down on refugees. What are you going to offer Donald Trump, the U.S. administration, to accept really more refugees? How do you get them to agree to renegotiating this? Mm-hmm. Well, I believe it's in both countries' mutual benefit to have this situation resolved on a bilateral basis. That is our preferred option. We do believe that it is in both our countries' best interest. It does not serve people who are crossing into Canada, does not serve Canada, does not serve the United States well to have this type of situation. I am optimistic for that can be resolved as the original Safe Third Country Agreement was signed in the first place, and that is our preferred course of action. Of course, we will explore other options, but that is our first course of action. What other options? I mean, it's your preferred option. What other options are there? Well, we can apply the principles of the Safe Third Party Agreement at other points along the border as well. Can you do that unilaterally? Well, as I said, our preferred course of options to do this is to resolve this in partnership so that both countries can ensure that personal security, that the health and well-being of people coming through is resolved. But as I said, there are other options, there are other tools available to the government that we'll also be exploring. Because at the end of the day, we have to restore Canadians' confidence on this issue. There are people in other countries who are now facing longer backlogs for applications because of this situation. And Justin Trudeau has done literally nothing over the past 2 years, more than 2 years, to resolve this issue. En français? Oui. Alors, notre avenue préférable, c'est d'avoir une change dans l'entente entre les États-Unis et le Canada. Mais il y a des autres options. On peut s'appliquer les principes dans cette entente à les autres endroits autour de la frontière. And if you'll just indulge me one more, why are you mentioning S-13 today? Well, it's quite clear that when people come across the border, that it's difficult for law enforcement here to know exactly who they are. And we do know there are reports of people who have entered into Canada
with criminal records or who have been identified as being members of criminal organizations. So we want to make sure that when people come into Canada, we are putting the safety and security of Canadians first. That is paramount. And people who have engaged in dangerous or violent activity in the past should not be in Canada. Hi, Mr. Scheer. Mercedes Stevenson, Global News. Harjit Sajjan, speaking in his capacity of defense minister, responding to the Global News story about the military looking to pay less into provincial health care for their members to use the system. He says that the provinces are taking advantage of the military by charging them out-of-province rates that are 2.5 to 3 times higher than people who live in the provinces, even though the military live in the provinces. Do you think it's fair for the provinces to be charging military members more than other people who live in the province? What I don't think is fair is that quietly, on the just before an election, a change is made to this arrangement that significantly affects the ability for our veterans and our men and women in uniform to receive care. That is not fair. And to have this kind of cut that will have an impact not just on our men and women in uniform, but also on healthcare systems in provinces across the country. That is extremely unfair. And it's another example how Justin Trudeau is such a hypocrite, running around the country, raising the specter of cuts. But it's actually, the reality is his government is engaged in these types of cuts, cutting healthcare services to our men and women in uniform, to our armed forces personnel, and creating pressure on provincial healthcare departments. But do you think that the provinces are ripping the military off? Is this a cash cow for them? Look, I think it's important that the federal government live up to its obligations. When they enter into these types of arrangements, it's important for them to uphold it. And the fact of the matter is they are now creating increased pressure on provincial health departments and on the ability for armed forces personnel to receive the care they receive. That's unacceptable. Justin Trudeau has had $10.5 million for Omar Khadr. He has millions of dollars to fight our veterans in court. But when it comes to ensuring that our armed forces personnel have the ability to get the care that they need, he seems to be, he starts shortchanging them. That's hypocritical. That's unacceptable. If you become Prime Minister, will you commit to increasing funding to military health services? I am committed to ensuring that our armed forces personnel get the health care that they deserve, that they have the highest access to healthcare services across the country. Bonjour, M. Scheer, Pierre Saint-Arnaud, Presse canadienne. Dans ce que vous annoncez aujourd'hui, vous parlez d'ajuster les niveaux d'immigration aux besoins du pays. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que les niveaux d'immigration sont trop élevés? Est-ce que vous tenez un discours qu'il faut mettre fin à l'immigration de masse, qu'on entend d'autres candidats également? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Alors, la chose que j'ai dit, c'est que les niveaux doivent être basés sur nos besoins économiques et nos besoins pour la croissance de population. Je ne veux pas, pour les raisons politiques, présenter les chiffres plus élevés, ni plus en plus baissés aussi. Alors, on va arriver à un niveau basé sur les données, basé sur l'information, basé sur les besoins de notre pays. Ça, c'est le message aujourd'hui. Non, mais c'est parce que si vous dites ça, c'est parce que vous estimez que les niveaux ne sont pas corrects actuellement. Non, c'est dans le futur, on va assurer que le Canadien peut avoir confiance que nos cibles sont basées sur les preuves, sur les besoins économiques, sur les besoins basés sur la population. Okay. Ma deuxième question porte sur ce que vous avez mentionné, d'améliorer la reconnaissance des titres des étrangers. Je suis un peu curieux de savoir comment, concrètement, vous entendez faire ça, parce que d'une part, c'est une compétence provinciale et d'autre part, ça relève des ordres professionnels et c'est eux qui ont le mot final là-dessus. Oui, bien sûr, il y a beaucoup dans cet aspect qui sont sous la juridiction provinciale et comme j'ai toujours dit, je respecte les champs de compétences provinciales, mais je crois que c'est important pour un premier ministre de travailler ensemble avec les premiers ministres. Parce que chaque premier ministre, avec une situation économique où il y a une pénurie de main-d'œuvre, réalise que c'est un problème aussi. Quand il y a des ingénieurs, les médecins, les gens très qualifiés qui ne peuvent pas travailler dans leur profession, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour les immigrants ni même. Alors, je suis confiant que je peux travailler avec les premiers ministres de trouver les solutions pour régler ce problème aussi. Mais de quelle façon? C'est ça que je vous demande. Mais il y a beaucoup de façons. Il y a des programmes fédéraux sous le département d'immigration qui
qui peut aider à les processus pour la reconnaissance. Bien sûr, il y a des gens qui doivent prendre les épreuves, les examens. Il y a des façons où le gouvernement fédéral peut appuyer un système pour reconnaître les titres. Bonjour, M. Scheer, c'est Raphaël Pierrot de la presse. Donc, il y a 200 agents frontaliers qui vont être engagés. Il y a des juges aussi qui vont être déployés sur le territoire. Est-ce qu'on sait combien de juges? Si ça va être des postes permanents, comment est-ce que ça va prendre forme? Alors, pour l'addition des juges, ça c'est pour régler le problème dans le court terme. Le but est de régler ce problème une fois pour tous. Et après ça, c'est évident qu'on ne va pas avoir le même niveau. Mais c'est essentiel d'avoir les juges additionnels pour commencer le processus plus vite. Parce qu'à ce moment, les gens qui arrivent, ils attendent des mois et des mois pour même la première étape dans le processus. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mm-hmm. Il y a aussi le fait que, bon, vous voulez couper dans l'aide aux pays extérieurs et tout, et aussi la taxe carbone, en fait, qui le but serait justement d'essayer de mitiger les effets des changements climatiques. Est-ce que ça serait pas mieux, justement, peut-être d'essayer de régler le problème à la source et de travailler avec les autres pays plutôt que d'essayer de contrôler le flux migratoire ici sur le territoire? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que la chose clé de notre annonce de l'élimination de 25 % de l'aide étrangère, c'est exactement parce que 25 % de l'aide internationale vont aux pays relativement de revenus élevés. Et on va aussi donner plus pour les pays les plus pauvres. Alors, c'est avec les investissements pour le développement international dans les pays qui méritent le plus qu'on peut régler le problème à la source. Mais même si on fait ça, on doit réaliser le fait que si cette situation va continuer, les gens vont continuer d'entrer au Canada illégalement sans fin. Alors oui, on peut travailler dans les autres pays, mais c'est mieux pour les Canadiens et Canadiennes, les contribuables, de régler le problème ici à la frontière. In English on foreign aid, please. Sure. So it's a very good question because it allows me to further highlight our announcement on foreign aid spending. What we said is that we will cut 25% of the foreign aid budget. But in addition to that, by refocusing away from countries that are relatively well off, that have relatively high income levels and development levels, we are going to repurpose some of that funding precisely into countries that are facing humanitarian crises or have extreme levels of poverty. That will, of course, alleviate some of the pressure by improving living conditions in countries where people are currently leaving to come to Canada. But we must realize that even with increased development aid, the only way to stop this problem is to stop the flow of illegal border crossings right here at the border. And that is why this announcement also contains a focus on ending the loophole in the Safe Third Country Agreement. Andy Blatchford, Canadian Press. Sir, you've said Canada's relationship with China needs a reset, but you haven't given details. Which specific steps would you take to reset the relationship, and would that involve asking for a meeting with President Xi? Mm-hmm. Well, everything we do with the government of China right now must be done within the backdrop of two Canadians who are being held in extremely difficult conditions, who are being detained without any justification. That will be that will be what guides me in my relationship with the government of China. I have already called for the government, and as Prime Minister, I will send the signal to the government of China that we will stand up for ourselves by pulling funding from the Asian Infrastructure Bank. I called on the government to send a complaint on the trade file to the WTO much earlier. They took 9 months. I would never have waited that long, and I will proceed with that aggressively. I've also called for increased inspections on Chinese imports coming into Canada, which would have the dual goal of sending the government of China a message, but also allowing Canadian Border Services agencies to crack down on things like
fentanyl coming into our community. So those are some of the measures I've said that would send a signal to the government of China that we're going to take this situation seriously. We're going to stand up for Canadians and Canadians' interests. And on the part about President Xi? Well, if there is a sign that he is willing to live up to international standards of justice, and that a meeting would help facilitate that, of course, that would be something that I would be interested in. But it must be done not just for optics; it must be done with a view to getting those 2 Canadians released. Would you en français, s'il vous plaît? Oui, mais c'est une opportunité d'avoir une résolution, si c'est vraiment peut aider la situation pour les Canadiens, mais pas seulement pour les optiques. Je veux, mon premier objectif, c'est de rendre les 2 Canadiens qui sont au courant à ce moment emprisonnés par le gouvernement de Chine, je vais travailler sur leur liberté. Sir, would you work to reset relations with Saudi Arabia even after the Khashoggi killing and concerns about Canadian-made military vehicles, and how would you go about it? Well, I'm always very concerned by the abuse of human rights in Saudi Arabia. I believe the best thing we can do to show the government of Saudi Arabia that we take these things seriously is to stop buying things from Saudi Arabia. When Canadian consumers' dollars goes to Saudi Arabia, that does more to support that regime than anything else. And that is why part of the principle, part of the motivation behind our national energy corridor is precisely to get Canada off of foreign oil, and specifically Saudi oil that's coming into refineries in New Brunswick. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. Hello again, Peter Van Dusen watching along with you with Conservative leader